Коллеги, как всегда, перед началом нашей пресс-конференции прошу выключить звук ваших мобильных телефонов. И также просьба будет представляться, прежде чем вы будете задавать свои вопросы. Вот микрофон Натальи, пожалуйста, берите перед этим. Ну а начнем, как всегда, с тренеров, с комментариев тренеров. Сергей Александрович, ваш комментарий. Мы готовились к серьезному сопернику. Это последняя игра нашего выезда. Постарались сделать ротацию. Несколько ребят вошли сегодня в наш состав и принесло плоды. Мы постарались сыграть попроще, наверное, где-то в первом периоде. Ожидали, что соперник пойдет в атаку, пойдет давление, и очень неплохо с этим справились. Второй, третий, где-то появились моменты, появилось большинство, где-то мы убежали в контратаку. В принципе, это то, на что мы надеялись, и в этом плане ребята молодцы, они все старались. В концовке жертвовали собой. Конечно, Костя сегодня помог оставаться нам на всю игру. Спасибо. Well, congrats to Sergey and his team for the 3 points. Again, I thought that for us, we knew that playing Sochi was going to be a challenge for our hockey team tonight. After coming off a really emotional, hard-fought win on Friday night, we wanted to carry that momentum into into today's game. I thought we started off strong. I thought that we had some opportunities in the first period. We limited them to only 2 shots on net in the first period. But again, credit to Sochi for doing a good job of defending. I thought that their big, heavy-set defensemen did a good job of keeping us to the outside. We didn't create enough chances around the net, enough traffic, enough contested pucks in the net front to be able to cash in. And I thought that they proved to be very opportunistic in the second period, where they took advantage of 2 chances while we were pushing for that goal. And after that, I thought that we had our chances to tie that hockey game or to win that hockey game in the third period. And we had a couple breakaway chances and some opportunities on the power play. And credit goes to their goaltender for stepping up and certainly keeping us off the board. So hard-fought game, 1 shot away most of the night, and Sochi did a good job of limiting the opportunities that we were working for. And obviously we'll have to put it behind us and learn from it and make sure that we're recharged and ready to go for Torpedo on Tuesday. Thanks. Поздравляю Сергея и его команду с победой. Сегодня была достаточно сложная игра для команды после эмоциональной победы в пятницу. Я считаю, что в первом периоде мы играли достаточно хорошо, поскольку позволили Сочи нанести лишь 2 броска по нашим воротам. Сочи очень неплохо играл в защите, и нам не получалось также создать очень много моментов. Во втором периоде Сочи завладел инициативой, использовал 2 шанса в большинстве. Но в третьем периоде наши ребята собрались, и я думаю, смогли сыграть лучше, чем во втором периоде. У нас было несколько выходов 1-0, несколько хороших возможностей забить в большинстве. Но опять же соглашусь с коллегой, что их вратарь сыграл очень хорошо. Это была очень тяжелая для нас игра, и Сочи перекрывала практически все возможности для нас забить гол. Поэтому теперь мы должны перезарядиться и настроиться на игру с Торпедо во вторник. Спасибо. Спасибо тренерам. Сейчас, если можно, вопрос тренеру гостей. Если есть они, если нет, то отпустим. Спасибо большое. Ну и Горди готов ответить на ваши вопросы. Кто начнет, коллеги? Да, Алексей, пожалуйста. Алексей Рогалевич, Белорусский.ком. Вопрос такой. Команда 7-й матч подряд не забивает первый, а пропускает. Это стечение каких-то стечение обстоятельств или это стечение каких-то проблем, на его мнение? So, it's not the first game that the team is scoring against, like the first goal they scored to the net of Dinamo, like in the second or third period. Do you think
weakness of some players, or it's like in the not doing That we didn't score the first it? goal? Yeah, that Yeah. the opponent team scores the first. Well, again, it's certainly for us, we want to score the first goal of the game. You know, I thought that we did a good, we created enough chances to score the first goal of the game. It certainly remains a focus. I think it's an important part of the game is scoring that first goal. But again, we proved the other night we didn't score the first goal of the game. We were able to make a comeback and play. So it's a focus. You want to try to score the first goal of the game, but at the same time, if you do give up the first goal, you got to find a way to get it back. So it's something that we talk about. It's something that we want to do. But I don't think tonight that the first goal played a huge factor in that game. Я думаю, что у нас было множество моментов забросить первыми, однако нам это не удалось. И также я считаю, что несмотря на то, что мы пропустили первыми, это не сыграло сегодня решающей роли в поражении, поскольку, например, в пятницу мы также пропустили первыми, но это не помешало нам выиграть. Коллеги, у кого есть еще вопросы? Да, Слава, прошу. Вячеслав Федоренко, Пресс-конференция. Most positive and most negative moments for last 3 games, besides the win at Friday. Thank you. Самый позитивный и негативный момент последних 3 матчей, кроме победы, естественно, над Тихими. Well, again, that's certainly a good question. When I look back on it, I think that for us, I think our game in general against our last game, I think it was certainly an emotional game. It was certainly a hard-fought game and a very exciting game, and not only from a fan standpoint, but from a team standpoint. I thought that we showed a lot of emotion in that game and a lot of resilience. We were pushed and we pushed back. I liked our response to the opposition's physicality. I liked the fact that we were able to stand up for each other, and I thought in the second period we were able to take that game over and score some big goals, and I thought our power play did an excellent job of creating those opportunities. So I look at the games and I think that certainly for me that I think the game against Niftyhimik was certainly a positive for our hockey team. There's no real points in particular. I like the way that we responded in general. Negatives, well, you know, certainly for us it's you know, we've played a lot of really good hockey the last few weeks. I think we were 4 out of 5, the last 4 wins out of the last 5, I think, coming into tonight's game. And certainly those big wins on the road, I think that coming back and our first period against Ufa was something that I look back at it and I feel like that's a costly moment for us. It's a moment we have to learn from. I think it's I don't think it was necessarily a collective mindset. I think there was some individual mistakes, but at the same time, there was certainly a letdown after our strong performance at home against Dinamo, and then our strong performance on the road after winning on the road and then returning home against a very good hockey team. I think that we spotted them 3 goals in the first period. From that point on, we put ourselves in the game, and I thought in the third period we did a really good job of establishing some momentum in that hockey game, scoring some games, and I think that led to our win on Friday. But I think the first period and our response in the first period against Ufa was probably the most disappointing part of the last 3 games. And then from that point on, I think that you know, tonight there was some frustration. I think it was a frustrating game for our hockey team, but at the same time we remained 1 shot away. We just weren't able to cash that one in. Это очень хороший вопрос. Что касается последней игры против Нефтехимика, это была очень эмоциональная, тяжелая игра. И почему она была эмоциональна не только для фанатов команды, а также для и игроков, поскольку мы сумели противопоставить себя физической игре Нефтехимика. Мы ответили на их силовые приемы, на их силовую игру. И особенно мне понравился второй период, когда мы смогли перехватить инициативу и забросить важные шайбы. Я считаю, что самый позитивный момент – это то, как мы смогли именно противостоять и противопоставить себя физической игре соперника в матче с Нефтехимиком. Мы провели очень много неплохих матчей за последние несколько недель. У нас было множество хороших побед, такие как против Динамо-Москвы на выезде, победы дома над Борисом и над Динамо-Москвой. Что касается моментов, которые меня разочаровали, хочу отметить в первую очередь первый период в игре против Салавата Юлаева, поскольку мы пропустили слишком много шайб и
большинство из них стало результатом индивидуальных ошибок игроков. Возможно, это был какой-то спад после приезда с гостевого матча из Москвы. Но я думаю, что игра начала налаживаться в третьем периоде против Уфы. Мы стали играть лучше, мы сумели забить несколько шайб в ворота Салавата. И это вылилось в неплохую игру в начале матча в пятницу против нефтехимика, которая становилась все лучше и лучше, и мы смогли выиграть в результате. Что касается сегодняшней игры, то вся команда очень разочарована. Мы буквально остановились в одном шаге от победы, поскольку мы перебросали соперника, и команда очень разочарована. Коллеги, будут ли еще вопросы? Просьба задавать все-таки по-русски, как требует регламент КХЛ. Вопрос такой. Показалось мне, что сегодня команда очень торопилась равнять счет, волновалась и много ошибалась при входе в зону соперника с офсайдами, попадала в офсайды. Согласен ли он со мной, согласен с утверждением, что большое желание сегодня Динамо и их желание быстрее отыграться навредило, чем пыталась помочь? Yeah, well, there's nothing wrong with trying, right? I think that obviously we knew we wanted to score that goal. I thought that Sochi did a good job of limiting our opportunities. I thought that obviously they're an experienced hockey team. They've got some solid, experienced defenders and some bigger guys. I thought that we lacked a little bit of execution, a little synchronism at times, but I don't think that it played a major factor. Our team tried to score that goal. We had a couple breakaway opportunities. We had some chances around the net, and obviously a team that tries to slow you down in the neutral zone, at times they're effective, and you're going to go offside because of that. So I'll give our team credit for trying. We tried to score that goal, and obviously when you try things, it's a good thing for our hockey team. I don't see it as a negative. Я не думаю, что это какой-то негативный момент сегодняшней игры, поскольку команда старалась как можно быстрее сравнять счет. И Сочи очень хорошо себя проявили в том, что они сдерживали наших игроков и заставили нас ошибаться. Возможно, в некоторых моментах нам не хватало должной реализации, не хватало синхронности между взаимодействием между игроков. Но также у нас были несколько очень 100% хороших моментов, выходы 1-0. И Сочи сыграл очень хорошо, повторюсь еще раз. Они сдерживали наши атаки уже в средней зоне, поэтому мы вынуждены были часто ошибаться и совершать офсайды. Однако я не считаю, что это плохо. Все ребята очень сильно старались, чтобы победить. Евгений Калечис, Белрадио. В городе почти полная Минск-арена. Как вам поддержка команды? You know what, it was electric. I thought to start the game, it was certainly, we took notice to be able to see that many fans here. I thought that obviously it would have been nice to be able to give them a win tonight, but great to see so many of the fans come out tonight. It was great. There's a lot of people that have commented on the great fan support, and there's some people over from Canada right now watching the games. I know that Hockey Canada's here watching both teams tonight. The head coach Willie Desjardins and Sean Burke, the general manager, and they commented on the rink and on the atmosphere and on the fans as well just after the game. So I know that it certainly doesn't go unnoticed. I think that it was great to see so many fans here tonight, and we have a beautiful venue and great fans, and obviously it's hockey's a real popular and busy sport here in Belarus, and it was great to see that support today. Арена сегодня буквально взрывалась от поддержки наших фанатов. Мы это заметили уже в самом начале матча, даже на раскатке. Было замечательно наблюдать столько много болельщиков на матче. И это отметили не только вся команда, но и представители Федерации хоккея Канады. Сегодня на матче присутствовал генеральный менеджер Шон Бурк и главный тренер сборной Канады. Они также были в приятном восторге от количества болельщиков и от уровня поддержки. Это еще раз показывает, что хоккей является самым популярным видом спорта в Беларуси, и что его все любят. Будут ли еще вопросы, коллеги? Прошу. От кого больше ожидать шайбы Горди? От
Лингле или от Матерухина? So, who do you expect to score more, Matrukhin or Lingle? Yeah, I mean, it's certainly a frustrating time, I think, for both players. Certainly both players that have had some success offensively in their careers. Both guys that have been able to contribute offensively in this league at different times. But again, both guys that struggle to produce offensively for our hockey team. So it's again, I think the opportunities are there for the players. I think that certainly they need to find a way to be able to contribute offensively. And again, it's I guess as we would say, the race is wide open. There's both guys have yet to score this year, so it's we certainly it would help our hockey team, and I think that if they were able to contribute offensively, it would certainly help our hockey team. And I'm hoping that one or both guys find a way to get on the board here soon. Сейчас немного разочаровывающий момент в карьере для обоих этих ребят. Однако они оба знают, как забивать, и в определенные моменты своей карьеры были ведущими бомбардирами клуба. И поэтому сейчас им достаточно сложно, они стараются изо всех сил, однако их роль в игре команды не заключается только в забивании голов. Они также очень много помогают в нападении, несмотря на то, что пока им не удается отличиться. Однако все еще впереди, и впереди еще много матчей. Я думаю, они еще смогут помочь нашей команде так или иначе. И они сейчас много помогают, и если им удастся забить, это будет еще лучше. Поэтому я думаю, что рано или поздно в ближайшем будущем вы увидите их фамилии на табло. Будут ли еще, коллеги, вопросы? Если нет, спасибо большое. До встречи после завтра. Спасибо. Есть вопросы? Давай, I'll interpret a bit.